Basic Nutrition Concepts by دكتور طارق العريني، أستاذ مساعد الصحة العامة والطب الوقائي. جزء أساسي من تعامل أي طبيب مع المريض بيكون التطرق لموضوع النيوتريشن والتغذية. ده لأن النيوتريشن is one of the major determinants of health. Nutrition has biological and socio-economic, cultural and behavioral aspects. Regarding biological aspect, nutrition has an interaction regarding genes. Regarding socio-economic and cultural aspects, socio-economic standards and cultural factors influence access and consumption of appropriate types and quantities of food. يعني الناحية المادية والناحية الاقتصادية بتؤثر على التغذية. للنيوتريشن كمان behavioral aspect، فالنيوتريشن behavior could influence health status زي في حالات الأوبيزيتي أو السمنة. الemotional and psychological needs ممكن تؤثر على النيوتريشن، فبنجد إن في بعض الناس ممكن نتيجة الإصابة بالدبريشن أو الاكتئاب ممكن يحدث عندهم زيادة في تناول الطعام أو العكس. الريليجن أو الأديان ممكن تؤثر على النيوتريشن لو في بعض الأديان بتسمح أو بتمنع استهلاك بعض الأنواع من الأطعمة. تعريف النيوتريشن هو science of the nutrients in foods and their actions within the body. A broader definition includes the study of human behaviors related to food and eating. Food is something that we eat and provide the nutrients and or energy necessary for growth, maintenance, repair, proper functions and exercise. النيوترينتس عبارة عن chemical substances obtained from food and used in the body to provide energy. هي مصدر للطاقة، ممكن تبقى مصدر ل structural materials and regulating agents to support growth, maintenance and repair، عملية إعادة البناء والإصلاح للخلايا أو الأنسجة التالفة. Essential nutrients هي عبارة عن nutrients body cannot make or make in insufficient quantities, therefore must obtain these nutrients from foods. يعني الحاجات الاسينشال التي لا يستطيع الجسم أن يكونها أو يصنعها ويجب أن يحصل عليها من خارج Regarding some definitions, a diet is composed of the different foods we eat. يعني لما تسمع كلمة diet يعني معناها أي مجموعة من الأغذية اللي ممكن ناكلها. مش هي دايت اللي هو reduced nutrients أو الدايت اللي هو بتاع التخسيس. ممكن واحد يعمل دايت لشخص لزيادة الوزن، فده اسمه دايت وده اسمه دايت. A balanced diet is a diet which provides a mixture of foods having all the essential nutrients for the prevention of deficiency diseases. دي الوجبة المتوازنة اللي ممكن تدي الشخص مجموعة من أو خليط من الأطعمة تحتوي على كل الاسينشال نيوترينتس لمنع حدوث deficiency disease أو أمراض نقص التغذية. الفود security أو الأمن الغذائي يتحقق when all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. So, what about optimal nutrition? التغذية القصوى هي diet that's varied and contained all nutritional elements in amounts that should be greater than a minimum requirement to cover variations in health and disease and provide كمان بتدي reserve، يعني بتدي كمان مخزون ممكن الجسم يخزنه لوقت الحاجة. النيوتريشنال status is the physiological state of an individual which results from the balance between the intake of nutrients and the
expenditure of these in the process of growth, reproduction, and health maintenance. It depends on the availability of the essential nutrients at the cell level and the ability of the cells to assimilate أو تعمل الأيض أو الميتابوليزم these nutrients for the proper functions of growth, maintenance, and repair. What is a healthy diet? إيه هي الوجبة الصحية؟ الهيلثي دايت تتمثل في حاجتين: fulfills energy needs اللي هي الماكرونيوتريانتس و provides sufficient amounts of essential nutrients اللي هي المايكرونيوتريانتس، وهنعرف بعدين مين هم الماكرونيوتريانتس ومين هم المايكرونيوتريانتس. طيب ازاي بنعمل planning an adequate diet؟ بنخطط الوجبة ازاي عشان تبقى وجبة كافية. The most important application of studying the different nutrients is how to utilize this knowledge in properly selecting the variety of foods that would supply us with our nutritional requirements, what's called adequate diet. We have 7 principles in planning an adequate diet. First, the nutritional requirements الاحتياجات الغذائية المطلوبة بالنسبة للشخص. كمان local feeding habits، ما ينفعش ان انا وانا بخطط الوجبة الغذائية اتجاهل العادات الغذائية للشخص او المجتمع اللي انا بخطط له الوجبة الغذائية. Food availability in the community، لازم بخطط الوجبة من الفود الافيلابل في المجتمع. The economic standards of people، ما ينفعش ان انا اعمل وجبة غذائية تكلف الشخص مبالغ طائلة وهو شخص امكانياته المادية محدودة. The season and the climate، وانا بخطط الوجبة الغذائية لازم اعرف مثلا الفواكه الخضروات اللي موجودة في الفصل اللي انا بخطط الوجبة ليه، وكمان احوال الطقس او احوال الجو. فطبعا الوجبة في الاجواء الباردة غير الوجبة في الاجواء الساخنة او الحارة. The physiological needs of growth, pregnancy, lactation، الطبيعي ان احتياجات الطفل اثناء الجروث اعلى من احتياجات الشخص الادلت. السيدة الحامل البريجنانت او اللاكتيتنج اللي بترضع برضو احتياجاتها بتبقى اكتر من احتياجات الانثى العادية. كمان providing alternatives، وانا بخطط الوجبة لازم يبقى فيه اختيارات to avoid monotony، ان الشخص يحصل له نوع من الملل لان انا بديله نفس نوعية الاغذية كل يوم. هنرجع تاني نتكلم على ال function of food. الفود is essential for body building and repair of tissues, energy yielding زي الكربوهيدرات والفات والبروتينز بتطلع الطاقة. body building البروتين هو اللي بيعمل كده. protective وده بناخده من الفيتامينز والمينرالز. وعشان كده بنعمل classifications of food according للpredominant function. عندنا الانرجي yielding أطعمة مولدة للطاقة، البودي building and البروتكتيف أطعمة واقية. وفي تقسيمة تانية macronutrients versus micronutrients. macronutrients mean acquired in grams، يعني كل ما كان الحاجة محتاجها الجسم بالجرامات أو بكمية أعلى من الجرام يبقى ده macronutrient. ومثال ليهم 3 حاجات المجموعات الكبار: البروتينز، الكربوهيدراتس and fats. والمايكرونيوتريانتس دي required in milligrams or less زي الفيتامينز والمينرالز. تالت تقسيمة للفود organic versus inorganic. inorganic or مش موجود فيها كربون اتوم، نو كربون زي الووتر اند مينرالز، واورجانيك زي الكاربس والفاتس البروتين اند فيتامين. طب what about energy؟ الطاقة دي is not a nutrient، ولكن هي بتيجي عن طريق احتراق النيوترينتس او الميتابوليزم
أو الأيض of carbohydrates, fats and proteins results in energy production. The average calorific values of proteins, fats and carbohydrates are 4, 9 and 4 كيلو كالوري. يعني نتيجة احتراق كل جرام من البروتين والفات هيديني 4 كيلو كالوري. احتراق الجرام من البروتين الفاتس هيديني 9 كيلو كالوري. Energy is measured in large calories, what's called kilocalories, here the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 liter of water by 1 degree centigrade from 15 to 16 degrees centigrade. الكيلو كالوري or ميجا جولز، الواحد ميجا جول يساوي 1000 كيلو جول. 1 كيلو كالوري is equivalent to 4.184 kilo joules. What about functions of energy? Functions of energy leads to performance of mechanical work, what's called physical activity, functional activity of organs, metabolism and basal metabolic rate, maintenance of body temperature and heat production. Additional energy is required for growth in children or when recovering from serious illness or during pregnancy and breastfeeding. Energy requirements. There are 3 categories of requirements. Basal energy requirement, what's called basal energy requirement to carry out resting metabolism، عشان بيحتاجها الجسم، الطاقة اللي بيحتاجها الجسم علشان يعمل العمليات الحيوية المطلوبة منه زي الهضم والتنفس وحركة القلب. دي بنحتاج 1 كيلو كالوري بير اور بير كي جي. Energy required for daily activity such as walking, climbing stairs، الحركة المعتادة أثناء اليوم. وتالت حاجة من الانرجي المطلوبة energy required for occupation، حركة العمل نفسها سواء العمل ده عمل عضلي أو عمل ذهني. So what are the factors affecting energy requirements? Physical activity most important factor. كل ما زادت الفيزيكال activity كل ما الشخص يحتاج plenty of energy requirement. Personal factors such as age، البيزال metabolic rate بيقل with age، كل ما الشخص بيكبر في السن بيقل البادي ماس بتاعته وبالتالي بتقل الفيزيكال activity. السكس، women have a lower basal metabolic rate than men in large part because men typically have more lean body mass. Number 3, body composition and body size. The basal metabolic rate is high in people who are tall and so have a large surface area. Similarly, the more the person weighs, the more energy is expended on basal metabolism. يعني الشخص اللي وزنه 100 كيلو هيستهلك طاقة أو هيحتاج energy لما يتحرك أكتر من الشخص اللي وزنه 60 أو 70 كيلو. لو الجسم في حالة جروس زي حالة الأطفال أو البريجنانت واللاكتيتنج وومن البيزال ميتابوليك ريت بيبقى أعلى، وبالتالي هذه الأوضاع بتحتاج إلى كمية أعلى من الطاقة. What is the definition of basal metabolic rate? It is the energy of expenditure of a fasting individual at complete rest used for activity of vital organs and tissue metabolism and the maintenance of body temperature. Basal metabolic rate represents the largest component of energy expenditure, ranging from 40 to 70% depending on age, gender, body size and composition. ودي المعادلة اللي بنحسب منها البيزال metabolic rate.
Estimated total energy requirement، نقدر نحسب الطاقة اللي الشخص بيحتاجها. ازاي؟ اولا بنحسب البيزال ميتابوليك ريت بالمعادلة اللي موجودة، وبعدين consider a level of daily physical activity and select the appropriate factor to be multiplied by what is called BA factor or physical activity factor. So basic food constituents are divided into macronutrients and micronutrients. Macronutrients form the bulk of the diet, present in quantities of 1 gram or more in the daily diet, such as carbohydrate, fats, and proteins. Also, water is considered a macronutrient, although it does not provide energy. Micronutrients, they are present in and needed in small quantities in milligrams or less, do not provoke energy, such as vitamins and minerals. وقلنا الجرامات الكربوهيدرات بتدي كل 1 جرام من كربوهيدرات بيدي 4 كيلو كالوري. 1 gram of proteins yields 4 كيلو calorie and 1 gram of fats yields 9 kilocalories. In balanced diet, proteins should constitute. لو أنا عايز أعمل دايت متوازن لازم البروتين يمثل من 10 ل 15%، الفات بيمثل من 15 ل 30%، والكربوهيدرات بتمثل من 50 إلى 70 أو من 50 ل 60%. في مصطلح ممكن هنلاقيه موجود دايما حتى في الأدوية سواء فيتامينز أو مالتي فيتامينز، بتلاقي ما يسمى بالريكومندed daily allowance or RDA. هو is a level of intake corresponding to mean plus or minus 2 standard deviation, which covers requirements of 97.5% of population. Now we will talk about macronutrients in the form of proteins, carbohydrates, and fats. Proteins, or what's called key life force, proteins of the body are inevitably dependent for their formation and maintenance on the proteins of the food. Protein is a food component made of amino acids. Proteins form about 16% of a lean human body weight and provide a key life force, and that's crucial to the regulation and maintenance of our bodies. The liver is the main site for the metabolism of amino acids. For body growth and maintenance, amino acids must be supplied constantly from food, otherwise skeletal muscles, heart and liver, blood, proteins, and other organs decrease in size, and only the brain resists breakdown. جسمنا فيه تقريبا أو بيحتاج إلى 20 different amino acids to function. Although they are all important, they are classified into non-essential amino acids and essential amino acids. Non-essential amino acids دول 11 amino acid considered non-essential dispensable because they can be synthesized by a healthy body in sufficient amounts. يقدر الجسم بتاعنا يصنعهم. والessential amino acids دول عبارة عن 9 amino acids the body cannot make، وعشان كده بنسميهم الessential amino acids. Both essential and non-essential amino acids are present in foods that contain protein. If you don't eat enough essential amino acids, body will struggle to conserve it. بيحاول انه يحتفظ بيهم وما يصرفهمش.
Then later production of new proteins will slow down until protein breakdown goes faster than you can make or leading to deterioration of health. What is the sources of proteins in diet? There are animal sources and plant sources. Animal sources like milk, egg, meat, poultry and fish. Plant sources like pulses, البقوليات, cereals, الحبوب, الbeans, الnuts. Animal and plant proteins differ greatly in proportion of essential and non-essential amino acids. The quality of protein depends on its amino acid composition. Essential amino acids نقدر نحفظهم بالجملة الشهيرة، مثلا بنقول I love London very much, please try to help Arginine. I sounds لisoleucine, leucine love, London lysine, very valine, much methionine, phenylalanine, tryptophan, threonine, histidine and arginine. What's biological value? Not all proteins have the same biological value. ومن هنا اتعمل ما يسمى بال biological value reflects the similarity in the amino acids composition of protein to that of animal tissue. كل ما كان البروتين اللي داخل الجسم قريب من تركيب الجسم البشري، يعني كل ما كان البيولوجيكال فاليو بتاع البروتين ده عالية. عشان كده بنلاقي البيولوجيكال فاليو بتاعت البروتينات الحيوانية أعلى من البيولوجيكال فاليو بتاعت البروتينات التي تأتي من مصدر نباتي. ايه أهمية البروتين في البادي؟ البروتين ليه functions كتيرة. structural materials بيخش في تكوين الجسم، بيخش في synthesis of enzymes, hormones, fluid balance, acid base balance, transportation. البروتينز بتتحمل عليها الهرمونز، بتتحمل عليها بعض الفيتامينز، كلها بتتحمل على البروتين. الانتيبوديز المناعة بتاعتنا بتتعمل بالبروتين. الانرجي والجلوكوز برضو ممكن لو حصل ان في deficiency of energy، البروتين ممكن يستخدم كمصدر من مصادر الطاقة. البروتين deficiency، لو حصل بروتين deficiency is one of the most severe forms of malnourishment in terms of its consequences. Since animal protein is the most expensive food, the extent of its availability and consumption is essentially a function of economy of a family or nation. بيعتبروا ان حدوث البروتين deficiency في أسرة أو في أمة من الأمم يعتبر دليل على ضعف الاقتصاد بتاعها. So, what are the causes of protein deficiency? We have acute causes from hemorrhage, burns, gastroenteritis, food poisoning, fevers, or chronic like during weaning أثناء فترة الفطام, chronic diarrhea, liver disease. Protein deficiency is especially affecting tissues with rapid protein turnover rates as immune system, gastrointestinal tract, as well as many body tissues and substances as skin, hair, nails, muscles, bones, hemoglobin, and enzymes. What are the symptoms of protein deficiency? هي بتشمل poor growth, anemia, fatigue, and muscle wasting, multiple nutritional deficiencies from decreased absorptive capacity of GI-T cells, changes of skin, hair, nails, and failure of wound healing, delayed and impaired tooth development, and osteoporosis. What about the second sector of macronutrients, which is carbohydrates?
Carbohydrates is composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Carbohydrates are mostly plant products in origin and include cereals and cereal products, fruits, vegetables, sugars, and syrups. Carbohydrates are the most readily available and easily digested of the energy food groups. It is the cheapest, popular, and palatable food groups. Cereals can be grown almost everywhere and can be transported and stored easily. The dietary carbohydrate family includes monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, starch, glycogen, and fibers. Monosaccharides are disaccharides. The sugars are sometimes called simple carbohydrates, and polysaccharides like starches and fibers are sometimes called complex carbohydrates. Glycogen is an animal polysaccharide, which is a storage form of glucose manufactured and stored in the liver and muscles. Dietary fibers in plant foods, the non-starchy polysaccharides that are not digested by human digestive enzymes. Those dietary foods, some of them are digested by GIT or gastrointestinal tract bacteria because dietary fibers pass through the body undigested. They contribute no monosaccharides and therefore little or no injury. Fibers are the structural part of plants that found in all plant-derived foods, vegetables, fruits, whole grains, and legumes. Dietary fibers are classified into two types, soluble fibers and insoluble fibers. Soluble fibers dissolve in water, while insoluble fibers do not dissolve in water. Soluble fibers commonly found in oats, barley, found mostly insoluble fibers in whole grain, bran, and vegetables. Soluble fibers like pectin, insoluble fibers like cellulose. Soluble fibers has many functions regarding lowering risk of heart disease by low blood cholesterol, lowering risk of diabetes by decreased blood glucose levels, lowering risk of colon and rectal cancer, increased satiety, and may help with weight management. On the other hand, insoluble fibers functions to promote bowel movements، بتحسن حركة الجهاز الهضمي والقولون و alleviate constipation و lower risk of diverticulosis. hemorrhoids بتمنع التهابات القولون وحدوث الأمراض الجهاز الهضمي زي البواسير أو الابندسايتس التهاب الزائدة الدودية. وكمان الانسولابل فايبرز may lower risk of colon and rectal cancer. What about functions of carbohydrates? Carbohydrates meets the body needs for energy. Starch provides an economic and abundant source of energy. 1 gram of carbohydrate gives about 4 kilocalories. The second function of carbohydrates spares the burning of protein for energy, complete oxidation of fat for energy, and lactose in milk has a laxative effect and help absorption of calcium. Provide the body with dietary fibers, as we talked before. Sources of carbohydrate: animal only glycogen and lactose. البلانت grains like rice، الرز والقمح والcorn، الذرة are the richest food sources of starch, providing much of the food energy for people all over the world. Sugar, flour in bread, cakes, macaroni, pulses, potatoes, bananas, and dates with honey. Recommended daily intake of carbohydrates. It is recommended that carbohydrates provide about half, 50 to 60% of the energy requirement. The remainder comes from fat and protein.
A person consuming 2000 kilocalories a day should therefore have 1000 ل 2000 1200 kilocalories of carbohydrates or about 250 ل 300 grams. What about when blood glucose rises too high or falls too low? This occurs when dietary carbohydrates provide glucose that can be used by the cells for energy, stored by the liver and the muscles as glycogen, 1% of body weight, or converted into fat. It contains if it takes exceed needs. Without glucose, the body is forced to break down its protein tissues to make glucose and to alter energy metabolism to make ketone bodies from fats. Blood glucose regulation depends primarily on two pancreatic hormones, insulin to move glucose from the blood into the cells when glucose levels are high, and glucagon to free glucose from glycogen stores and release it into the blood when levels are low. Excessive intake of carbohydrates leads to obesity. Excess fibers limits the absorption of nutrients by binding to minerals, speeding the transit of foods through the GI tract. When mineral intake is adequate, however, a reasonable intake of high fiber foods, less than 40 grams a day, does not compromise mineral balance. Lastly, we will talk about fats, which is the third type of macronutrients. Fats or lipids are a family of compounds that includes triglycerides, phospholipids, and sterols. Lipids are characterized by their insolubility in water. Lipids are composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Because lipids have many more carbon and hydrogen in proportion to their oxygen, they can supply more energy per gram than carbohydrates. The lipid family includes triglycerides, fats and oils, phospholipids, and sterols. The lipid family, or triglycerides, constituted of cholesterol fatty acids, which are saturated, monounsaturated, or polyunsaturated, omega-3 double bond closest to methyl end is 3 carbons away, omega-6 double bond closest to methyl end is 6 carbons away, phospholipids, and lecithin. Triglycerides composed of a molecule of cholesterol with 3 fatty acids, the chief form of fat in the diet, the major storage form of fat in the body. Fatty acids are carbon molecules. Saturated fatty acids are fatty acids carrying the maximum possible numbers of hydrogen atoms. Saturated fatty acids are obtained from animal storage fat and their products like meat, fat, milk, butter, cheese, and so on. Thank you.